New attacks on La Saline residents. 4 deaths, 4 injured by gunshot. This is a new attack on the residents of La Saline, and this is kind of different than, just your normal, typical violence that goes on in underprivileged areas. This is actually just people dying. They're not being robbed. It's not robbery or anything. It's just, violence and intimidation. And as we learned before, there are government officials involved in these attacks. But as for what happened Wednesday, July 10th, 2019, police have not yet released their report on what happened. We do have information coming from Pierre Esperance of RNDDH, that stands for Réseau National for the Defense of Human Rights, the National Network for the Defense of Human Rights. His number says 4 deaths, 4 injured, and 3 persons are missing. The attack was allegedly carried out by Jimmy Cherizier, aka Barbecue. He apparently he was a member of one of the police units. I believe that's UDMO, but I'll definitely look that up. But that he is being accused of this recent attack, and he was accused of the one that took place in November as well in La Saline. This matter was a little bit south, not more than a mile south in Croix-des-Bossales, near the market there. And Amos Breville for Radio Quisqueya, he interviewed some merchants, and they said they saw 4 persons dead. They said they could hear heavy shots being fired. One woman said it was carnage, and this happened in the morning in broad day. She said, and what else she said? She said she escaped narrowly. She had only came to the market to do some shopping down there in Croix-des-Bossales. Pierre Esperance, he believes this new incident is tied to the government. It's part of the intimidation against the people of La Saline. He says since July 6th and 7th, this was in 2018. Now, let me clear this up. The big movement that is going on to call for President Jovenel Moise's resign began a year ago in July, when the government decided to hike up gas prices. I think almost doubling them. I believe it was just some ridiculous amount it was raised, and people were against that. And the very first press conference to begin to launch the movement was on July 6th in La Saline. And so ever since then, this area has kind of been the target, so the government tried to raise prices. People were like, nah, we're not going to take that. And, the government trying to say, there's so much things going on with the money, we need to get money somehow. So people started asking questions, well, what about the Petrocaribe deal? That's supposed to be billions of dollars. And, and then they're realizing that, about $3.5 billion with a B dollars went through that fund or were supposedly invested in Haiti, but there's no show for it. Things were overpriced, things were paid. The president himself received multiple contracts, I think upwards $60 million for his business, which was supposed to be an agriculture business, but this was about building roads
which were of course never constructed. So it's a mess. And the people of La Saline are paying for trying to rise up against it, and the nation is awake now. So that's why Pierre Esperance believes, even if, let's say the government doesn't have its hands in this recent attack the way it did in the La Salines attack, as it's been reported, he believed this is just this is a ripple effect, and therefore the government, members of the government, would be responsible for it. So yeah, La Saline had the press conference a year ago in July to kick off these movements. As well, in October, they brought out the most people into the streets. And in November, they got hit. 24 dead. Gangs were used to suppress the population. So what else is can be said about this? But Pierre Esperance himself, he's calling for action. He's wondering why 7 months since the initial attack in November, nothing has been done to for the victims of this attack, for the people that are left behind. They obviously haven't found justice. The government officials named, I believe they fled the country, if not probably still in office. That's worth a follow-up. So and that's what we have. So right now I'm going to let you guys hear the interview. I believe this is Amos Boisville and Pierre Esperance. They are on the phone talking about the situation, and I'll leave you with that. Bye. Depuis le week-end qui s'est passé, suite à la mobilisation qui s'est lancée pour 6 et 7 juillet, attaque a recommencé encore dans la Saline. Il y a des gens qui ont été attaqués, qui étaient déjà blessés dans le week-end et qui ont pris soin à l'hôpital jour mercredi 10 juillet 2019. Là, bon, l'autre attaque est encore qui fait par des gangs qui sont contrôlés par le ministère intérieur. Côté que pour il y a 4 personnes qui mourent, il y a 3 qui pas ouais et il y a qui prend soin dans l'hôpital dans le pays et nous ouais si là qui a prend soin et nous parler avec nous qui des gens qui mourent. Alors nous rencontrer ici là qui des gens qui yo pas ouais. Attaque ça par départ avec ça passé sorti 13 pour arriver 14 novembre 2018 et nous croyons que par rapport avec quantité de monde qui a mouru et dans le pays dans la Saline dans l'autre quartier populaire et bien je dis à la population lever camper pour traîner devant la justice, autorité qui sous pouvoir, autorité qui dans sécurité, pays qui dans connivence avec les bandits capturés et population. Pierre Espérance, qui chiffre exact ou gagne sous attaque ça qui fait aujourd'hui dans niveau marché Croix-des-Bossales? Pas aucune possibilité, aucun moyen, ni la police, ni l'hôpital ou organisation doit être capable de un chiffre exact. Nous connaissons que pour les 4 personnes qui mourent et il y a des gens qui n'ont pas ouais, côté famille, nous recevons 3 familles qui n'ont pas ouais, ils pensent qu'ils ont mouru et il y a des gens qui disent plus tôt, nous pas de chiffres, mais nous-mêmes nous constatons dans l'hôpital pour le moment nous jouons 4 blessés, mais ça c'est dans seul hôpital, il y a des gens qui ont pris soin dans l'autre et l'hôpital, dans le moment qu'il a parlé là, pas capable de un bilan exact de ce monde qui mourit, monde qui est pas avec nous qui a pris soin et l'hôpital n'a attaque qui fait 10 juillet 2019 là. Et qui sont gagnés sous Jean attaque ça fait? Est-ce que c'est des individus qui débarquaient, qui tapent circuler à pied, qui étaient sous moto, qui débarquaient et qui ouvert coup d'armes et sous mon yo dans marché est-ce que y a eu un visage découvert à moun sa yo qui mené attaque ça? C'est la première information qui nous témoignage nous ouais, il y a des gens qui viennent sur moto, il y a des gens qui déposé et machine est déposée et dans zone qui à l'attaquer nous et jamais dit qui fait que tout le monde et mourir. C'est un peu le monde qui mène attaque là?
Oui, oh oui. Et selon l'information, il y a plus de 70 personnes qui mènent et attaque ça. Donc, ou dit nous, attaque ça qui fait jeudi, donc c'est pratiquement même bagaille qui ligue un lien avec ça qui était fait 13-14 novembre l'année passée, donc conflit entre gangs rivaux dans la zone là. Attaque 13 novembre et 14 novembre là, c'est après manifestation 17 octobre et 2018 là. Côté qui était en pile monde et qui était dans la rue et avant manifestation 17 octobre 2018 là, eh ben, il y a une conférence de presse qui t'a baillé dans la zone pour lancer mobilisation et c'est depuis ça, l'autorité ont été planifiée avec gang qui ont commencé à attaquer la population à la Saline. Et 1er novembre, sorti 13 pour 14 novembre, il fait un gros massacre qui fait deuxième plus gros massacre qui fait dans le pays après le départ ancien dictateur et haïtien Jean-Claude Duvalier en 1986.